thời gian qua. Xin quý bạn trẻ chúng ta tiếp tục ở lại để chúng ta để theo dõi suốt chương trình thực tập Chúa Sáng thay đổi. Xin chào mục sư và xin chào tất cả ông bà chị em trong hội thánh. Thì hôm nay có ba em làm chứng về cái chặng mà các em mới đi về. Tại vì Chúa ban phước nhiều cho các em và hội thánh cũng ủng hộ các em rất là nhiều qua sự garage sale và fundraiser của hội thánh, nên các em cũng chia sẻ với hội thánh vài lời. Sau khi mấy em nói tiếng Anh thì tôi sẽ dịch lại một phần tổng hát cho hội thánh. Đây em đầu là em Tommy. Yeah, John, I would like to share my testimony of what God did for me in New York. After being a camper for 6 years, I got the experience of being able to serve the staff. And instead of being cared for as a camper, I was given the privilege to help the campers in their own individual way. Coming into camp, we were studying the passage of John 3, deep and born identity. We studied what it meant to have an identity within, and if we were willing to accept Him into our lives, we were shown how we should live our own birth. This new birth is so simple and full of many temptations, but God walks with us. But God wants us to have a life that is like Him. Seeing each staff member and camper up upon the mountain, praising God and fellowshipping with one another was truly a sight to see. As we care for each other just as God cares for us. For staff this year, we did not have enough members to fulfill each team accordingly, but God worked within the camp to bless us with the manpower, and we were grateful for that. From the staff meetings, Bible studies, and small group discussions, we learned each one what God was trying to convey to us. See how our brothers and sisters were walking with God, and not see what God was doing within our Disease Church. As I look back within my life after camp, the past years, God, and thank you. My identity. My daily life was plagued with dry seasons, but I'm thankful for God's grace and for continually loving me and helping me on the right path. And all my 7th year coming back to this camp has been a blessing, as I have continued to make connections with my brothers and sisters, seeking help or assisting one another. Lastly, I would like to thank you for the continued support of the English ministry, for your attendance to our events, but mainly for the donations that make it possible for us. Thank you. Tommy thì đi trại năm này là năm thứ 6, 5 năm em là một người sinh viên, nhưng mà năm nay em trở lại khi mà ra trường rồi đó, trung học thì có thể trở lại làm một người lãnh đạo ở trong cái trại. Thì em suy nghĩ lại cái trại hôm nay năm này đó là về dân đoạn 3, nói về sự sinh lại, sự sinh mới ở trong Chúa. Thì em rất là cảm động, tại vì cho gì nhiều việc đã trải qua trong năm, và em cũng đi vào với một cái việc làm rất là bận rộn tại vì dịch bệnh, với lại ít người staff nữa, nên nhiều cái thử thách. Và em cũng cảm ơn Chúa, tại vì Chúa đã giúp đỡ em hiểu biết cái bản chất mình là sự sinh mới ra sao để em có thể sống theo, và cảm tạ Hội Thánh để em có thể đi được. Năm này rất là tốt, tại vì các em chỉ trả có 50 đồng thôi, và Hội Thánh giúp được 200 mấy để cho mỗi em được đi như là miễn phí rất là nhiều. Hello, my name is Leslie, and I'm going to be sharing my testimony. Okay, so this was my first year going to be a Y summer camp, and I did not know what to expect. I've heard of all the fun stories and experiences that my older brothers and sisters have told me this year's theme was reborn identity, and I know leaving camp made me different, but in the best way possible. From camp, I built a better relationship with God. Camp brought my relationship with Him to the next level. I feel closer and more connected. Also, my relationship with God is important as my relationship with others. I made many new friends and created a strong bond like no other. God put me into this world to do all I can to spread His word. Having a brother or sister to help me tell others about Him would make it so much better than doing it alone. I know my new friends will help me grow my faith even more.
At first, I was hesitant about going. Even though everyone was encouraging me to go, I figured I was too busy and had a lot of homework to do. Wrong. Yes, I may have many assignments to finish, but God should always be above all things. After reading John 3, I knew I needed to attend BAY. God did not send his son into this world to condemn it, but to save his children, and I am one of them. Only he would do that for us. Coming back from BAY, I felt so changed. There was this love in me that I've never felt before. Camp was nothing like I imagined. It broke my scale of expectations. I'm glad God pushed me to go because this is something only the Lord can do. BAY has taught me so much about myself, the Lord, and the whole. I picked up some habits at camp, such as doing my daily devotion, what God has to tell me. We have cabins that we share with other people from the same grade as us, but it's more than just that. The girls in the cabins were like my sisters. They had big hearts and open arms. We shared personal stories, laughed together, and cried together. Not just the people in our small groups were nice, but everyone attending camp was just the friendliest people I've ever met. The environment radiated positivity and love. Friendships built at BAY are not just some random people you greet and forget about after a week. These relationships are guaranteed to last a lifetime. Just seeing God work in me and those around me touched my heart. No one can care for us like Jesus can. I also want to thank every person that donated, came to events, or took time out of your day to help me. Thank you for supporting me on my journey with God. Đây là Leslie năm đầu em đi trại mà cũng không muốn đi tại vì sợ nhiều việc homework làm ở trường á nên cũng không đi, nhưng mà gọi tôi 2 giờ sáng muốn đi thì cảm ơn Chúa là em đi được, em nhận được tình thương của Chúa và thấy cái liên hệ em với Chúa gần gũi hơn, và cũng đây nhiều cái bạn liên hệ với bạn trong Chúa ở hội thánh khác. Thấy mỗi em nó rất là ấm cúng với nhau, giống như là ở chung với nhau 5 ngày á thì rất là quen nhau và gây một cái liên hệ rất là chặt để em có thể tiếp tục sống chung, sống theo cái niềm tin của em, và cũng giúp em có cái thì giờ để làm đọc kinh thánh và học lời Chúa và cầu nguyện, và cũng tĩnh nguyện nữa, ở cái giờ tĩnh nguyện cho các em. Thì em về em thấy mấy cái việc đó giúp em rất là nhiều. Rồi sau đó thì nhiều ông bà chị em ở đây giúp được em đi được cái camp này, em rất là cảm ơn Hoàng Thánh. Chào hội thánh, con là Hannah. This is my testimony. I had many expectations coming into BAY camp. Through the last 3 years, seeing my sister change from what she experienced from camp really brought me joy and curiosity. I was looking forward to furthering my knowledge about Jesus and really experiencing His love on a personal level. This year at BAY Bible Camp, I was surprised by how the atmosphere was so inviting and welcoming. Everyone was so friendly and kind, and I felt the Holy Spirit working in them. There was a sense of peace and comfort in my heart that I never felt before. At camp, I got to experience His presence through worship and fellowship with my brothers and sisters in Christ. During the message, as Pastor Ryan talked about Nicodemus, the Samaritan woman, and the lame man, I can relate to them because at times I felt like Nicodemus, embarrassed to know and speak about Jesus and scared to share because of what people might think of me. I often felt worthless and full of sin like the Samaritan woman, desperate to be accepted. And then I was reminded of God's grace and mercy and how He always welcomes us back, even when we have fallen short of God's glory. I was reminded that in order for me to receive new life, I had to take up my cross, which meant that I was willing to die in order to surrender my life to Jesus. I had to die to my old self and desperately look to Jesus for His guidance, because as a sinner I am broken. I am not perfect, but with God's help, I can be a better version of myself, so that I am able to glorify God's name. I hope that I continue to glorify God by being bold in my faith so that I may share with other people.
I am very glad that I decided to go to BAY this year, and I'm looking forward to the rest of the years as well. I'm grateful for all the memories and bonds I've made with new and old friends. I am especially glad that my faith in Jesus has grown and deepened, and I hope that it will continue to grow for years to come. Em Hana thì cũng là năm đầu, tại vì Ken tới lớp 12 thì mỗi năm này em đi thì em thấy là cái niềm tin của em nó mạnh hơn, tại vì ở đó em thấy được Chúa Thánh Linh làm việc, và qua lời giảng dạy của mục sư Ryan, ông giảng dạy về Nicodemus là một người mà tìm kiếm Chúa nhưng mà lại không biết Chúa. Cũng giống như người Samari, thằng bà Samari đó, và đôi khi em hổ thẹn về cái đời sống của em nên em không có mạnh dạn làm chứng cho Chúa. Thì em cũng thấy là cái ân điển của Chúa ban cho em để em có thể như là hồi phục lại và trưởng thành trong niềm tin của em, để em có thể sống với Chúa và thấy cái niềm tin của em nó sâu hơn qua cái trại này, và cũng hy vọng là tiếp tục trưởng thành và sống với Chúa trong mọi năm khác các em sẽ đi. Thì sau đây cũng có một cái video để cho hội thánh thấy được cái sinh hoạt của các em và sự giảng dạy và cái community, cái hội thánh các em gom lại để các em có thể đi chào đây hội thánh này. Who are you that harsh king would welcome me? I was lost, but he brought me into his love for me. His love for me. His love sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Things lost and has ransomed me. His grace flows to me. I was a slave to sin. Jesus died for me. Yes, he died for me. The sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am chosen. I was taken. I am free, said I am. You are for me, not against me. I am free, said I am. I am chosen, not forsaken. I am free, said I am. You are for me, not against me. I am free, said I am. I am free, said I am. The sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am.
Cảm ơn các em đi dạy, các em thanh niên cũng đã đi dạy và cũng đem đến cho hội thánh những cái tâm tình cũng như là hình ảnh và trong và tôi tin rằng tất cả mỗi ông bà anh chị em trong hội thánh của chúng ta cũng đều rất là không có gì vui mừng và hạnh phúc khi thấy con cháu của chúng ta lớn lên trong cái niềm tin, trong cái mối liên hệ và trong cái sự dạy dỗ trong bước đường theo Chúa. Và trong đó thì chính mình tôi cũng thấy được là các em sẽ xây dựng lại cái mối liên hệ với Chúa, và đó là cái điều rất là tốt đẹp. Vì giờ đây tôi xin được đọc biên bản mà ban chấp hành đã họp đặc biệt vào ngày thứ Sáu vừa qua, và xin được gửi đến hội thánh. Biên bản ban chấp hành họp biểu quyết về việc sửa 2 mái nhà cà phê Gardena ngày 17 tháng 8 năm 2018, biên bản số 15 trên 2018. Ban chấp hành hội thánh đã họp lại vào lúc 7:06 tối thứ Sáu ngày 17 tháng 8 năm 2018 do sự triệu tập của mục sư bản nhiệm Nguyễn Ngọc Tuấn để biểu quyết về việc sửa 2 mái nhà cà phê. Hiện diện gồm có mục sư bản nhiệm Nguyễn Ngọc Tuấn, mục sư cộng tác Nguyễn Khánh Kim Liên, bà Nguyễn Dung thư ký, ông Nguyễn Thanh Hy thủ quỹ, ông Bùi Công Xuân